Okay guys, අපි හැම සෙල්ලම් කරමු. Horizon Zero Dawn එකේ තවත් කොටසක්. ඉතින් මම කලින් ගේම් ප්ලේ එක නැත්නම් මෙතනින් quick save එකක් දාලා. ඉතින් අපිට කලින් කොටසේදී අශ්වයෙක් හම්බුණා. ඉතින් මට අශ්වයා පැද ගන්න කිසිම තීරුමක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් මම දන්නවා අශ්වයව කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන කියලා. ඒක මේ මට වැරදිලාට ප්‍රෙස් තිබිලා තියෙන්නේ. මුව රයිට් කරන දැන් මේක දෙම්මොත් මේ තියෙන්නේ ඇටැක් කරන්න අපිට. කියන්නේ අපිට අශ්වයක පිටේ ඉඳන් ඇටැක් කරන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන ස්ලෝ එක. ඊට මේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හයියෙන් යන එක. ඊට පස්සේ හයියෙන් යන එක. ෆාස්ටස්ට් යන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි පට්ට. අපිට කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මාර ලේසි අන්නම වතුර ගියා. ඊට දැන් මෙහෙම යද්දි අපිට ඕන එකකට ඇටැක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අරුට ඇටැක් කරමු. දැක්කද වන් ෂොට් ආයි ඉවරයි. තවින් කොහමද ෂොට් එක? තව එකක් පෙන්වන්න ඕන. ඒ කොහෙද දුවන්නේ? බය දුවන්නේ. එක්කද ඒක? මගේ අශ්වය මං අරගත්තු ගමන් මරා ගන්න හදන්නේ. මේ වෙනදක් තියලාදී අපි ඉන්නේ. වෙනුන් જાතියක් ඒ. අතෝ. යා පැෂන් නේද? හදාගමු. අපිට මොවා බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් රීබිල්ඩ් කැඩුනොත් එහෙම අපේ කාට අපිම ගැහුවා. මේ ඉන්න සතා මේ පාට දෙකක් තියෙනවා. ඔකේ අප් පොඩ්ඩක් මේකට ගිහලා බලමු. නෝට්බුක් එකට. අලුත් එකෙක්ද? නෑනේ. ඇයි උඹ පෙන්නන්නේ නැත්තේ? collectibles මුකුත් නැත මේ collectibles බලමු අපි collectibles බලනවා frozen white collectibles කියලා තව જાතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ හිම පැත්තට ගියාම තමයි ඒ ටික තියෙන්නේ. data point දෙකයි තාම මං collect කරලා තියෙන්නේ. game එක main quest hack complete කරලා තියෙනවා, scan කරලා තියෙනවා 4 පාරක්. okay මේක නෑ මුකුත්. හරි play time එක මම තාම පැය 3යි ගන්න සෙල්ලම් කරලා කිල් 18ක් කරන් දෙන හෙඩ්සෙට් තුනයි. ඒ මරපෙවුන් ගන්න උඩ තියෙන මැචින් කිල් එක. මම වොචර්ස්ලා තමයි වැඩිපුරම මාරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි යන්න ඕන පැත්තට අපි යන්න. I spoke to Kren. He told me this is a hunting grounds where you offer tests of skill. Poor Kren. Not the best hunter, but at least he keeps his chin up. You bear the mark of a seeker. I've heard of those, but never seen one. You have the matriarch's leave to come and go as you like from the sacred land? Yes, but I would have gone even without their permission. Is that so? Then maybe you and I can speak plainly. Truth is, I've had dealings with the Karja. I represent an organization called the Hunter's Lodge in Meridian.
We test promising young hunters with trials at places like these. You might be just the kind of person we're looking for. Why don't you sample the trials and see? Just to be clear, though, I'd appreciate it if you kept our conversation in confidence, especially when it comes to the matriarchs. Tell me about the trials. The Hunter's Lodge hosts hunting ground trials throughout the world, each offering hunters a chance to test their skills. What do I get for completing them? Pride in accomplishment, as well as marks, depending on how well you fare. Here, we offer the tools trials. What kind of tools? Hunting isn't just about your bow. It's about using everything available to you, even your surroundings. You'll see once you start taking the trials. Okay, hunting lodge එක ගැන What පොඩ්ඩක් is the අපි Hunter's Lodge? It's a group of hunters who compete to bring down the mightiest machines in the land, run by the Karja in Meridian. You can see it yourself if you win 3 half-suns from the hunting grounds. Just to warn you, though, they're not fond of Nora. More about you. මූ ගැන අපි දැනගන්න ඕනද? You're not supposed to be here, are you? No. My friend and I left the sacred land and returned. The matriarchs wouldn't approve, to say the least. We're hunters at heart. Left because we wanted to find new herds and new machines. That's why the Hunter's Lodge appealed to us. But the Karja wouldn't have us if they knew we were Nora, so we wore Karja clothes when we brought our marks to them. After a while, it felt like we were caught between worlds. Not quite Karja, not quite Nora. We started to miss home. So we came back and set up our own hunting grounds. You think it'll work? Staying here without the matriarch's permission? I'm not sure. But we don't believe in their rules. There's a big world out there, and ignoring it doesn't help anyone. හරි. මේ අපි මේ හැම එකම අහලා යන එක ලේසි මං හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ටෝරි Take your ගොඩක් pick. දැනගන්න පුළුවන්. Which trial interests you? I'll give you the details. Okay. Questions? Part of voluntary. Log fail. අම්මට සිරි. This trial requires you to bring grazers down with blast wires. But you'll need the Karja tripcaster and ammunition to do it. My friend here may have them for sale. Okay. I should go. Come back when you're ready. පස්සලා ගන්න. හරි අපි මැප් එක බලමු. අපි එදා යන්නේ. හරි මෙතනත් අර මේකක් වැඩිලා තියෙන්නේ. හන්ටින් ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන තියෙන්නේ. අපි යන්න ඕනේ නැත්තම් මොකද මෙන්න මෙතනට. මේ පොයින්ට් එක උදාගමු. මෙතනට ගිහලා මේන් එකේ අපි ඇක්ටිව් කරගන්න. ඕනේ අපි එතනටත් ගිහිල්ලා යන්. ඉන්වෙන්ටරි එකේ මොනවද වැටලා තින්නේ? හරි මේ රිසෝසස් ටිකනේ. මේවා ඩිස්ඇසෙම්බල් කරන්නත් පුළුවන්. මම ඇත්තට මේ ඉන්වෙන්ටරි එක ඇතුලේ තියෙන මේ රිසෝසස් වලට මොකද කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. මම පොඩ්ඩක් ඒක වෙනම යුරෝ 50 රුපියලක් යන්න ඕනේ වෙනවා මට. අර්න් කරලා තියෙනවා මැප් එකේ ෂෝ කරන්න පුළුවන් හන්ටින් ලොජ් එක. ඕකේ. එකට. හරි. අපි අර මෙතන තියෙන මේක නැති වුණා මං හිතන්නේ මේක හන්ටින් ග්‍රවුන්ඩ් එක විතර මේ මෙච්චරලා. අපි ඒක පස්සට තියමු. අපි මේන් මිෂන් එකේ යමු. අපි දවසක මෙතන තියෙන මේ සයිඩ් මිෂන්ස් තියෙනව නේද? සයිඩ් මිෂන්ස් වලට අපි යන් පැත්තේ ජූම් පාගෙන යනවා. මිෂන් මෙතනට යන්න. ෆැන්ටසි ගානක් තියෙනවා.
බලන්න මේ ආශ්‍රය කොච්චර හොඳයිද කියලා. මම මෙතනින් යට යන්න පණින්නේ නැහැ. හරි අපි පරිසර රස විඳ විඳ මීට පොඩ්ඩයි අපි යන්න කොහොමද කියලා බලමු මැප් එකේ. ජනපාර හරිනේ. සිරාට මම මෙතෙන් දැන් පයින් යනවා. අන්නුගේ කෑල්ල කැඩන බා. යන්නද මෙතනින් යන්න. හරි. මම මෙතනින් බහිනවා. මම යන්නේ මෙතනින් යන්න. මෙතන මේකින් එකේ මුළු විසිල්ලක් ගහමු ඒවිනේ. So much for being careful. අඩෝ ඉන්නත් Machines. I'll have to find out where they come from. Maybe I can scan it. සයිඩ් මිෂන් නැත්නම් අපි සයිඩ් මිෂන් දවසක් ගහමු. ඔයාගෙන ගිහිල්ලා ගහමු. මොකද මේ සයිඩ් මිෂන් මොන වගේද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. Those ruins. That must be Devil's Thirst. Hello, ruins. I'm still getting a signal from my focus. මේ පැත්ත වෙනස් පැත්තක් ආ. අඩු නගරයක් ට්‍රැෆික් ලයිට් නේද? ඕ ෂිට්. අපි අර ඉස්සෙල්ලා හිටපු පැත්ත වගේ නේ මේ තනිකරම මේ Brawl said War Chief Sona went after the killers from the proving. අඩු environment එකට පටලස් කරලා මේ පැත්තේ සත්තු අරුම්මයිනේ මෝජා Signals around here somewhere. Tamu dulu, Ray. Hari kalau ya meterin orang anggar gilin na. Apa pente malu gara taruh e parang. Ei bapak video orang kata buku me unting yang video lah kan. Hari cuma anggar dan malu kan. Yang kian no, dan anggar gila, itu nada.
Feels more like a military camp. මල වයිරු. I bet this village. So many wounded. හරි අපි ඉතින් කැම්ප් එකකට. Here she is. Still don't know They made her a seeker. or where they came Come from. here, Oh, yeah, girl. well, Let's have a look at you. My little sister's out hunting. I'm waiting for my sister The to girl with the return mark from of a hunt. seeker. The Sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. Mother's crown guards the edge of the sacred land, right? So do you see a lot of foreigners here? Yes. Not here in the village itself, of course, but in the valley beyond. Since the war ended, foreigners have been allowed in the valley, and Nora can trade with them, if they choose. It's a kind of in-between place, neither foreign nor sacred land. If you're curious, visit Hunter's Gathering. It's little more than a heap of dingy shelters and tents, but foreigners use it as a way station. Sounds like a place where I could find out more about Meridian. Let's make character modeling part ලස්සනයි. So It you're in depends. charge of the defenses here. Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You missed my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. Okay. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight and pray to the goddess. හරි මේකත් තාම So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. What Forsaken Village? It had a name once, not that it matters now. I was born there. What happened to it? The war. The Karja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown. Relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. ප්‍රෙස් මේක මේ කට් සීන් එකක් නෙමෙයි යන්නේ මේ කියන්නේ තනිකර මේ අර කන්වර්සේෂන් ලුක් ලයින් එකට යන්නේ කියන්නේ මූට මූණ බලන් කතා කරන වගේ සීන් එකක් යන්නේ හරි මේකේ ට්‍රේනින් දැන් තියෙන්නේ ඕක තමයි අපිට තෝරන්න තියෙන ඩොට් එක තියෙන්නේ I should be going. All right. මේරෝ මචං Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. අපි මෙයාත් එක්ක කතා කරත් මේ හැම ඩීටේල් එකක්ම Like the ගන්න ඕනේ metal නැත්නම් devil is whispering, corrupting. The border is closed. ඕකේ අපි අම්මට සිටි මේ ආටෝ දුර බං හරි අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනට කරප්ටින් සෝන් එක මොකද්ද තියෙන්නේ මට එතනට යන්න බෑ ලෙවල් 15 වෙන්න ඕන 15 ලෙවල් 20ක් වෙන්න ඕන එතනට යන්න ඕකේ හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන සයිඩ් මිෂන්ස් වගේක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ නිව් ක්වෙස්ට් කියලා තියෙන සයිඩ් මං හිතන සයිඩ් මිෂන් අපි එකක් කරලා බලමු Corruption is Now, everywhere. careful out මේන් මිෂන් එකට අමතරව අපි සයිඩ් මිෂන් එක තුන කරමු Snow ආගාර කිසිලා යන්නේ Snow chill. මෙයා ළඟයි Beaches.
corrupted What happened machines. to you, Hunter? Are you all right? Oh, I'm grateful for this wound. It's a lesson I won't forget. And you should heed it too. How's that? I was chasing a galloping grazer, so intent on my prey that I didn't see where I was going. Right to the threshold of a cauldron. A cauldron? What's that? Ah, you're from inside the Embrace, so you've never seen one. A cauldron is a sort of door, I guess. No one knows what lies beyond. Some say machines are made inside. Others think they're dens of evil, where the spirits of the metal devils linger. Same thing, I suppose. Whatever they are, they're forbidden. Okay. කාල්ටෝන් කියන්නේ මොකද්ද පොඩි දොරක් කතා කියලා මොකක් කරේකට දොරටුවක් You mentioned a lesson before. What did that wound teach you? As I stood before the cauldron, my prey scampered off, and I stared, dumb with wonder. For a moment, I was a child again, wrapped from stories told by hunters at the campfire. I had a powerful desire to see what was inside. That's when the Watcher attacked. Cauldrons are guarded, you see. I barely fought it off, and got this scrape as a reminder. There's a reason the matriarchs forbid those places, and not just because they're dangerous. We weren't meant to see what's inside. I'll never waver again. This scar will see to that. But for a moment, you felt something. A sense of discovery. Are you so sure that's a bad thing? Has to be, right? Or I wouldn't have been punished. හරි Where can I find this cauldron? My point is, you shouldn't. Then describe the place I should avoid. You're a clever one. But not so clever as to heed my warning, I see. Fine, you're grown. I can't stop you. It's dead north of here, past the red drifts built into the side of a mountain. Just remember, I told you to stay away. They all would have died, if not for her. මැප් එක බලන්න ඕන අඩේ ඒකටත් නෑ මේක අර ඇයි මැප් එක හරි මෙන්න මෙතන මේ ක්වෙස්ට්ට ගිහිල්ලා සිරාට ලෙවල් 7 ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මං හිතන්නේ අපේ ලෙවල් එක අනුව තමයි මේ පැත්තේ ගොඩක් දේවල් තීරණය වෙන්නේ. මම මෙතනට ගියාට මගේ ලෙවල් 4 ගැලපෙන මිෂන් එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ මිෂන් මගට ලෙවල් 4 ගැලපෙන්නේ නැහැ. සිරාම කතාවේ ඒක. අපි මේ පැත්තට එන්න කලින් අපි ලෙවල් එක අප් කරගමු. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනට එමු. මොකද මේ හරිය තියන්නේ මේකත් මේ ලෙවල් 15. ඒ කියන්නේ අපිට සමහර කැම්ප් වලින් දෙන මිෂන්ස් ලෙවල් වැඩි. හරි අපි මෙතනට යන්න නම් ළඟම සේව් පොයින්ට් එකට අපි නෑනේ මෙතන මම මේ කරලා නෑ. ඕ මෙතන මොකද මේ තියෙන්නේ? මෙතනටත් අපි පුළුවන් වුණොත් යන්න. විශ්ව මෙතනට යන්න. යස්යා. The මොකද bravest of උනම us have ෂේඩර් gone to all mothers of grace. Some things are beyond repair. I'll know better next time. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ග්‍රැෆික් ගැන නම් කියන්න මම කතා නෑ. මේක මට හිතා ගන්න පුළුවන් Forbidden West එකේ කොච්චර සුපිරියටම ඉන්නේ නැද්ද කියලා ග්‍රැෆික්. නපු එක් environment එක නම් සුපිරියා. මේකත් දාලා save වරෙන් කොල්ලෝ This must be where the war party got massacred.
වලියක් ගිහින් තියෙන මේ හරිය. Maybe the war chief left something behind. Some clue as to where she went. මෙයාලා හරි මැෂින් එකක්. Nora managed to take down a corruptor, but not before the killers used it to send the other machines against them. Okay. Investigation battlefield කියලා තියෙන මේ අපට මිෂන් එක. Lots of machines. All controlled by the killers. They sent a stampede of them down the slope. මේ මැෂින් ගහගෙන තියෙන්නේ. මේ කාගෙද එතකොට? මගේ මේවා මම ක්‍රාෆ්ටිං ක්‍රාෆ්ට් කරන්න බඩු නෑ. Brave! Let us speak! පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අනේ මේ හරි නෑ ඒක. කිපකුල්. The dead and wounded all cleared away. Are there no more braves or healers here? Just me. You're hurt. What happened? I didn't. It's madness out there. War Chief Sona sent me back to report. I'm no good to her like this. So, you were here when the war party was ambushed? I was. I thought after the proving there could be no darker day, but I was wrong. The war chief was delayed gathering the rear guard. Eager for revenge, the braves in the lead fell into the trap. Dozens lost in minutes. If Sona hadn't arrived and rallied us, no one would have survived. Okay. Varl told me that the war chief tracked the killers. Did she find them? We followed their trail, but again and again they sent corrupted machines to attack us. My wounds started to slow me down, so the war chief sent me back to let others know she hasn't given up the fight. Varl sent me to look for Sona. Do you know where she is now? All I can tell you is where we parted. Near the metal tower, southeast of the ruins at Devil's Thirst. Look to the rise behind it with a lone boulder. I'll head for the embrace and report what I know to Varl and the others. May All Mother lend you strength. You'll need it, going alone. Okay, අපි යන් දැන් සෝනා. සෝනා යන්නේ දැන් තියෙන්නේ. Oh. Go to the sauna. Let's know location. සෝනා ඉන්න අර පැත්තේ RC ගාන. මං හිතුවා හරියටම හරි. මේ ඔයාලට පේනවද දන්නේ මෙන්න මේ මාක් එක තියෙන උස ටවර් වගේ ඇවිදිනේ උන්. දැන් අපිට තියෙන මේ පැත්තට යන්න. අපි ඇත්තම කිව්වොත් එimhe ගේම් එක මම කාලයක් ගහන්න තින්ද මට යා කව අවබෝධය කියන එක ගිලිහිල්ලා තිබ්බේ. ගේම් එක ගහන්න ඕන පිළිවෙල. My focus is receiving another signal. සද්දයක් ලොකු අම්මට සිටි මෙන්න බුවා. It's just like Ross described. The signal must be coming from its head. I need to get up there. ඉවරෙන් කො මගේ වශ්‍ය. සෝනා.
Must be the rise Sona's runner told me about. The war chief stopped here. So where did she go next? Investigate the area. මෙතන නේද උඩ අපි ඉන්න ඕනේ. නෑ තව ටිකක් එහාට යන්න තියෙනවා නේ. ඉතින් මගේ මාක් එක මේක පෙන්නන්නේ නෑනේ. They must have taken a moment to rest. Couldn't have been easy, going on after the ambush. හරි මේ ඒරියා එක අපිට ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න තියෙනවා. තමක් තියෙනවා. ආපුවා. ආනේ බෝ එකක් තියෙනවා. මේක එන්නේ නැත්තේ. That old bow has seen a lot of action. No one would have left it willingly. Sona's taken losses. හරි. Could use my focus, see what it turns up. හරි. උගේ weak point තියෙන මේ කූරු වගේ මං හිතන්නේ. ඔව්. මූ අපිට මරන්න ඕන වේද කියන මං දන්නේ නැහැ හරියට. දැන් අපිට තාම මොනවද ගන්න තියෙන්නේ මෙතන? Dressings for wounds. The runner wasn't the only one who got hurt. Might be a blood trail I could follow. I should try my focus. Arrow shards. Braves were crafting ammunition here. පට්ටසිනි මෙහෙ යන්න තියෙන මේ වේගනේ. Tracks. Boots and blood. ඒ පාරවටියක් තියෙනවා. Looks like Sona and her braves headed for that ridge. Are you sure? මට බඩන්නේ මට ඕනේ මේ පැත්තට යන්න. අනතර මැෂින් එකක් තියෙනවා. ක්‍රෙඩිට් එක. මේ මිනිස්සෙක් රූපයක් මේ අම්මට සිරි මහරුබම් මේ ගැජට් එක න. A dead sawtooth. Maybe Sona took it out. She could be close.
වලියක් සෙට් වෙන හදන්න හරිනේ. පිරි. You're lucky I happened by. One heartbeat more, and that sawtooth would have torn you apart. Half a heartbeat more and I would have killed it myself. So you're War Chief Sona? Varl asked me to find you. Has he held the gate? He has, bravely. I saw him kill a corrupted machine himself. But he worries for you. Our tribe needs strength, not sentiment. I've tracked some of the killers who struck the Proving. I crave vengeance. Do you? You have no idea. Show me then. Lend me your strength. Follow. මෙයා තමයි සෝනා කියන්නේ. The killers are just across this Ah. house. Digging the current හොඳ ගැටන බං දෙකට. හදිස්සියනේ කලබල යන්නේ ඉතින් මට. හරි. අපි ගේම් එකේ ටික ටික ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ලෙවල් 15 තියෙන තරම් එකක් ඒවට යන්න ඕනේ නැහැ දැන්. The killers are just across this ridge. අඩෝ අයිවත් වැටෙනවා. එන්න වැටෙන්න බං. I know of them. I killed one at Mother's Watch. Bold claim. I what wonder are if you you'll also live on? up to it. Can't be too prepared. උරුමස් පාරක් කමු. ඉවරයි. Hours ago, I sent Braves into hiding in the trees below. On my signal, they'll attack. The enemy and their demonic machines outnumber us, but we will have fury on our side. We could have more than that. Explain. That's Blaze. What we used to burn, they used to blast. It's how they dug out this pit. So we put fire to it and then? Boom. Then let us begin. Whoa, wait. Let's not rush. Give me some time to make an approach. If I end up alerting them, open fire. All right. Let's see what you can do. Help me, brother! It's for you. Oh shit. Makala muna many friends.
හැදුවා ඌ අර හැක් කරන සීන් එකක් දාන්න. කෙනුන් වන් ෂොට් මැරෙන්නේ නැහැ. උනුත් අර හැකින් වෙච්ච සත්තු జాතිය. හරි. Get up there! Silent strike එකක් තියෙනවා හරියන්නේ. නරුවරෝගේ පැත්තට. Show your face. I've got an arrow for you. ටික අතරම අපි මේ හැම එකටම රොබෝ ගාන ඉන්නෝ නේද? ගලක් ගහමු. What was that? What? මේවට හීල් එක අඩු අපේ මේක අඩු වෙනවා හෙල්ත් එක. I'm going in. අරුවා වෙන්නේ නැද්ද මේ පැත්තට? තා පාර්ට්ස් තියෙන මං හිතන්නේ. හරි අපේ පැත්තට වහිනවා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉස්ම යන්න. We got company. මම අවශ්‍ය ගත්තා. friends අපි ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එකේ හම්බෙමු. වලිගෙන් පටන් ගන්න එක හොඳයි ඊළඟ ගේම් ප්ලේ එක. ඉතින් අද මම ගේම් ප්ලේ එක මෙතන නවත්තන්න. ලොකු දෙයක් කරේ නෑ ගේම් ප්ලේ එක ඇතුලේ අද. ඒක ගොඩක් තිබ්බේ කට් සීන් ටිකක් තිබ්බා. එතකොට ස්ටෝරි එකේ දේවල් ටිකක් තිබ්බා. අපි වැඩක් නැත්නම් තැන් වලට ගියා. ඒක තමයි අද ගේම් ප්ලේ එක ඇතුලේ තිබ්බේ. හරි අපි ගේම් එක තේරුම් ගන්න ඉස්සරහට ගමු. මොකද මට මේ කේස් එක තියෙන්නේ ගේම් එක මම මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලට ගහන් ආවා ස්ටෝරි මෝඩ් එකයි එක එක මිෂන් ටිකයි පිළිවෙලට ගහන් ආවා. මට දැන් අර ගේම් එක ටික කාලයකට අත්හැරිච්ච නිසා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ කිසි අයිඩියා ගන්න. හැබැයි එහෙම කියලා හැමදාම මේ කතාව කිය ඉන්න බෑනේ. මම ඉස්සරහා ගේම් ප්ලේ වලදී ඉස්සරහා Horizon Zero Dawn ගේම් ප්ලේ වලදී මම ගේම් එක මීටරේ හොඳට සෙල්ලම් කරන්න. හරි. අපි අද ගේම් එක මෙතන නවත්තමු. ඉතින් Bye-bye.